Hola y buenos días. Welcome to the Daily Word Builder. Esta semana hablamos de la palabra, the word aviso, which means notice or warning. Sin means without. Previo means prior. So, sin previo aviso means without prior warning. And it can be used informalmente. Por ejemplo, yo no puedo visitar sin previo aviso. I can't visit without prior warning, so I can't just drop in. No puedo visitar sin previo aviso. It can also be used un poco más formalmente para hablar, por ejemplo, de ofertas, offers. La oferta puede retirarse, and that means the offer can be withdrawn sin previo aviso. En cualquier momento means at any moment. La oferta puede retirarse en cualquier momento sin previo aviso. It can also be used para hablar de la violencia. Disparar means to shoot. So to shoot on sight, disparar sin previo aviso. ¿Sí? O abrir fuego, open fire. El hombre abrió fuego sin previo aviso. Very sad. And finalmente, quiero mencionar una canción por un colombiano que se llama Ivan. Oh, I'll put it on the link. I'll put it on the description. Y la canción, the song, se llama Sin Previo Aviso. It's one of those songs that talks about the terrible heartbreak, tu engaño, so your unfaithfulness, basically. Engañar is to trick or deceive, but en un contexto romántico habla de unfaithfulness. Tu engaño destroyed mi corazón, my heart, sin previo aviso. Tu adiós, your goodbye, tu adiós sin previo aviso, me mató. So we're in the realms of ultra drama de la música colombiana. Have a listen to the song, see if you like it, and I will be back mañana para hablar un poco más de la palabra aviso. Hasta mañana. Adiós.